Right. Ma'am. Very good evening to all. So I welcome you all for today's CAD CAM Good class. evening, sir. Very good evening. Good evening. Okay. Okay. Right. You can mute your mic. Okay. Right. So I welcome you all for today's remedial class. In this class, I'm going to discuss the main concepts related to the Unit 5, the topic related to the finite element method. So mainly I will discuss what is the finite element method and what are the applications, advantages. So these are some theory part, and after that the main concepts is related to the how we'll build up the problem related to the one dimensional problem related to the finite element method. Okay, these are the topics that I am going to cover in this today's class. Okay. Okay, I think hope now I am sharing my screen now. Okay. Okay. Right, మా ప్రవీణ్ కనబడుతుంది స్క్రీన్? ఎనీవన్? సార్ కనపడుతుంది సార్. ఓకే. వాయిస్ వినబడుతుంది కదా బాగా నీట్‌గా? సార్ క్లియర్ ఉంది సార్. ఓకే. రైట్. 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 So in the today's class, I am going to discuss about the main concepts related to the FEM. So FEM, the abbreviation related to FEM is the finite element method or finite element methods, and sometimes the same thing nowadays we can connect even to the another abbreviation, that is the FEA, finite element analysis. Okay, these are the same terminology, different. The people may call it. Some people they may call it as FEM, and some they will call it as the FEA, finite element analysis. Okay, so main this particular unit mainly consists the because the subject is very vast. Okay, because to know the some basics concepts related to the FEM, finite element method. So for that, keeping in mind, so we are going to discussing these main topics. Okay, main brief topics. Right, we'll cover the what is the introduction related to FEM and the history related to FEM. In the today's class, I'm going to discuss about the FEM. What is FEM? Okay, and what are the general steps? This is one of the important question, right? In generally they may ask what are the important steps related to finite element method. Okay, and coming to the remaining thing, I already uploaded my this particular notes in Google Classroom. You can go through the derivations, especially these derivations also very important, like in structural related problems. Derivation of stiffness matrix is one of the important thing. So that you can use two different concepts. One is the spring element and direct stiffness method. Okay, so today I'm going to discuss about these steps in the FEM. Okay, and what are the applications and advantages of finite element method. And after that, we'll see. I will explain what is the stiffness matrix, and after that, by using this stiffness matrix equation, how we are going to formulate the FEM problem. Okay, so I'm going to discuss. I will take one example related to the bar element. Okay, mainly because I can see that there are mainly two different problems. These are, you can see, FEM formulation for bar and beam element. So in exam also they may ask problems related to the FEM problem related to the bar and beam element. So even these derivations are also very important. You can even go through the notes, and if you're having any doubts, you can ask me later. Okay. So coming to the concept FEM, finite element method, maybe you may performing some experiments in your CAE lab, computer aided engineering lab, where that CAE computer aided engineering, whatever the related experiments
you performed in your laboratory, those are related to this particular concept, finite element method. Okay, so whatever the mainly while developing any product, okay, that mainly depends on how the engineer, the design engineering people, how they are no developing the design in accurate manner. So after the successful development of the design, okay, this design may consist of different developing of different um, models, maybe two-dimensional models and three-dimensional models, by considering different material properties, okay, and different the shape constraints, all these by things we can consider, and we can model different two-dimensional and three-dimensional models. Okay, after modeling those different models, and after that you know different, there will be different element components will be there in your product. Okay, that individual different components you can assemble and you can form, you can develop a one assemble product by using the these different CAD softwares. And after that there is a need for these design engineers to check the some requirements. Okay, like whatever the model or like you develop, that is design engineer. Okay, you have to check the like some displacements at desired locations, or he may have to analyze the stress distribution, or he may have to find out the natural frequencies, or sometimes there is a requirement of finding the some buckling loads, or some vibrations, or some pressure requirements, velocity requirements, temperature requirements, how this temperature is distributing, like these are the different requirements, they have to be analyzed. Okay, to perform all these no to analyze these requirements, whatever thing I mentioned, like displacement, stress distribution, like natural frequencies, or temperature distribution, all these things you may find out by using different methods, mainly. Okay, there are three different methods are there. Okay, one is the experimental method, another one is the, just note down these things in your notes, that they are mainly three different engineering analysis methods are there. In that, first method is the experimental method, and second method is the analytical method. Okay, and third one is related to the numerical method. So this whatever the FEM, what we are discussing now, this FEM will comes under the numerical method, or it is also known as the approximation method. Okay, this FEM is a one of the engineering analysis method, where that method falls under the numerical method, or you can even say it as a approximation method, or approximate method. Okay, so here this particular FEM is a one of the approximate method, where the FEM, finite element method, is a one of the numerical technique. That's why it is a numerical method or numerical technique, which is used to solve complex engineering problems on different shapes and shape constraints. We already mentioned that certain requirements we have to find out, like stress distribution, like in the structural analysis we have to find out the displacements or stress distribution. So in heat transfer problems we can find out the temperature distribution, or fluid flow problems, uh, how the fluid is flowing, and the related pressures, and those things we have to find out. So these are the different problems. So these problems we can solve by using finite element method, which is a numerical technique. FEM is a numerical technique, where we are going to use this FEM numerical technique to solve different problems, like structural analysis. In structural analysis, we can find out different things like displacements and stress distribution. Heat transfer you can find out, or heat transfer related problems you can do, and you can perform a different analysis related to fluid dynamics and much more, like different these different things you can perform. Okay,
That is the main, like what is the FEM in this, and coming to the definition. So mainly the abbreviation itself, it is termed as finite element. Okay, finite, it is not infinite, it is a finite. Okay, whatever the model, okay, you are developed. Okay, what are the problem is, I have to find out some displacements in some spurgear. So that is one problem. So I have to divide that entire spurgear model into a smaller parts. So I am going to divide that entire, that spurgear, whatever the model. Why I have to divide? Because I have to find out the some stress distribution, or I have to find out the displacements. For that I am going to dividing this entire, that particular model, whatever the model you are going to consider. Maybe it is a heat transfer problem, maybe it may be a structural problem, maybe it may be a fluid dynamic problem. So that whatever the model you are developed, so that model, for example, I want to find out some displacements in the spur gear, then I have to divide that spur gear into some known small number of parts. I am going to dividing that entire spur gear into small parts, so that it is called as finite. Okay, it know some known number of like smaller parts you are going to divide. That's why it is known as the finite elements. So the in whenever you are, dividing this uh, elements, okay, each element will have some points that will call it as the nodes. Okay, that will call it as the nodes. Okay, that is about the this particular finite element method. Finite element method, mainly it is a one type of numerical technique. Okay, it is also known as the approximation method. By that we can solve different complicated problems. Okay, so complicated geometries. Okay, you, you can find out whatever these mathematical problems by you, even by using experimental methods. You can perform some experiments. Okay, for example, you can find out the displacements by using some like experimental, like you can perform some tensile testing or different tests you can perform. Such things comes under the experimental test. Or otherwise I can use some different equations, like for example stress equal to load by area. So these type of mathematical equations we can use. Those such type of method we can call it as analytical method. But it is not, but this FEM is it is a method comes under the numerical method or numerical technique, which is approximation method. So which is this because if we are in the complex domains, whenever you are performing some complex geometries you want to analyze, different complex problem you want to analyze, then this numerical method and approximation method is very easily we can adopt, and at faster rate we can use this method, and we can find out the results and we can predict the results at the faster rate. That's why this particular FEM method is become very popular these days. Okay, that's why, that is the reason. Okay, this is the one example I already mentioned, that okay, this is the spur gear. Okay, spur gear. Okay, to find out the displacements or stress distribution in the and this particular spur gear. So this spur gear is divided into different number of elements. You can see that this is this shaded area is one element. Beside that one, this is one element. This is the one element. One element. Second element. Third element. This one is the fourth element. This one is the, so that element shape may be it may be a, like some bar element or some beam element, or sometimes a like quadrilateral element, or maybe a some, like for example you can see that here we can use some different no, quadrilateral, these are the quadrilateral elements. So otherwise you can use the like triangular element. So you can use you can divide this particular thing. Okay, you may perform this thing this dividing this particular entire model into smaller small elements, small parts, is known as the discretization. Okay, it is known as the discretization. You may even perform some analysis in your CAE lab.
So there you perform some meshing. So what you are performing while you are performing meshing in the over the model in the like CAE laboratory, where while you are performing the meshing, you are dividing that entire whatever the model that you want to analyze into, you are dividing into the some known smaller number of parts you are dividing. Okay, based on the that shape of the element, you may choose some like triangular element, bar element, beam element, or quadrilateral element, tetrahedral elements, like that different types of elements you can use. So here you can see that here this particular element. Okay, here it has you can see that here one point is there. This one point is known as one node. Here there is one point. This point is known as the one node. You can see here. So whenever you divided that particular no, element, okay, it have some point. Okay, that nodal, it will call it as the nodes. Okay, that point will call it as the nodes and nodal points. Okay, this entire this particular element have some no six nodes. This is here one node, here one node, here one node, here one node, fourth node, this is fifth node, this is sixth node. So this one is one, two, three. So each this element having six nodes. For example, triangular element, it may have some three different nodes. Like that, depending upon the requirement, we have to can use different types of elements. Here, in this particular Spurgear problem, this particular Spurgear is divided into small elements. So that particular dividing this thing will call it as the finite element method. So later I will discuss now how we can apply the different constraint, boundary conditions, material properties, all those things. By applying that, we can find out the different this particular stress distribution or displacement, all these things we can find out. Okay. So what coming to the like applications? Okay, so the FEM has different applications already mentioned. Mainly one of the like important area is the structural analysis by using the FEM or FEA. Okay, some people already mentioned that it is called as the finite element method, or we can even call it as the, because it is one type of analysis, so we can even call it as a finite element analysis. Whatever the like analysis you are performing on any model, that model or a component will be divided into smaller number of elements. On that we will specify the different material properties and different boundary conditions we specify, and different you know like governing equations we can apply over that, and by that we can find out the displacements or shear like stress distributions or different things we can find out. So one of the application is the structural analysis, where this can be used by civil engineering works like different bridges, buildings, and dams, where to analyze the stresses and deformations. Okay, there in the deformation, the different civil constructions, all the different civil constructions, there is a requirement. These the people will use this FEA or FEM, and in aerospace components like aircraft structures, and what different aerodynamic forces that are going to act in the aircraft, those also we can find out by using the structural analysis related problems by using the FEM. And automobile engineering, like you can like crash testing, vibration analysis, fatigue assessment, like these different things you can perform by using the FEM or FEA. Another one is the thermal analysis. By using the like this FEA concept, we can simulate the different no electronic circuit designs, those related heat transfer rates we can find out. Okay, and also casting and welding, like we can simulate the like different temperature distribution areas during the casting and welding, that also we can find out. Fluid flow analysis, so in like different like aerofiles, that aircraft wings, on these related analysis also can perform. Even nowadays, like different how the we can develop the models related blood flow in different veins and
medical research also nowadays. People it's already people doing different work related how the blood flow is happening in the veins of human beings. That type of analysis also you can perform by using this FEA. And also electromagnetic analysis, like different like you can optimize the different materials, like you can specify the different material properties related to the antenna, and those different parameters you can optimize. And electrical missions related things also you can analyze. And different no, stress deformations that may happen during the forging rolling, because these are the metal deformation process like forging and rolling and extrusion. They're different during the deformation, how the stress distribution thing is happening. Such things we can find out. And even we can know, additive manufacturing and 3D printing also we can use this FEA analysis or FEM method. And even biomechanics and medical implants nowadays, like whatever different implants, dental implants or orthopedic devices or different artificial joints that what we are incorporating in the human beings. Okay, then during the working condition, what type of load that are acting over the different types of artificial joints, we can simulate that environment by using this particular FEM or FEA. Okay. And geotechnical engineering also can find out the different strength and stability related to the different tunneling. All these things you can find out. Also we can predict the uh, different we can develop the different models, that models should sustain the earthquake. So the such type of models also we can analyze by using this particular finite element method or finite element analysis. And also we can use it for the different ships and submarine designs also we can analyze by using this FEM and FEA. And also different pressures that are uh, uh, developing during the pipeline, during the transfer of oil or gases in the pipeline. Those different pressures and temperature variations also we can find out by using this particular marine and of like especially by FEM and FEA analysis. Okay, coming to the advantages. Okay, this one of the main advantages is we can handle complex geometries. Already mentioned that because you may ask that there are different methods are there, like experimental methods and analytical methods, but why the people mostly using this particular FEM, this numerical method is why, because it can be applicable for the different irregular shapes, different curved contours and materials also. We can specify abundant material properties, because all these different modern softwares, they have the different material libraries. By using that we can solve the different even modern and advanced material properties also we can specify. Okay. And also suitable for various engineering. Already mentioned that we can, these problems are suited for the like aerodynamics, civil related problems, mechanical, electrical, electronics, all different even circuits also these particular FEM concepts and FEA concepts is applicable. And also different material, already mentioned this, because these whatever the softwares nowadays we are using. Okay, we can use different material properties we can specify. Okay, whether it is isotropic or anisotropic or different whether it is linear or non-linear material, like the different constraints we can specify. Okay. And also its boundary conditions. So to analyze the problem, okay, we have to apply the different what are the constraints, okay, that will actually act during the working condition of that particular model. That may be load condition or different environmental condition. These different whatever the problem is there, that such type of, for example, some already mentioned that there is a you develop some heavy structure. That structure have to resist the uh, earthquakes. So
you can simulate that earthquake related environmental condition, that boundary conditions you can specify, and you can simulate that type of structures by using the FEM or FEA. And also always one more reason why the people are using this particular FEM FEA is the high accuracy. Okay, by using these always repeatedly these like if you are using these solutions. One more thing is this accuracy also depends upon the meshing. Already I told that what is meshing. Meshing is also known as the discretization, because this FEM depends upon the dividing of the big parts were dividing into small small elements were dividing. So that is known as the discretization or meshing. Whenever you are dividing that model okay, into finer, small, very small number of elements, small or fine meshing you are performing, then your accuracy of the results accuracy will improved. Okay, that accuracy of the your FEM problems depends on one of the criteria, that is the size of your element or meshing, fine meshing. Okay, and also computational power. Nowadays what are the modern software that are available, like ANSYS, okay, or LS Dyna, or different whatever the commercial softwares that are available in the market now. So they are having the high computing solutions. So they will at the faster rate, okay, they can predict the output, and they can give the your desired require as per the your boundary conditions, it can give the solution. So that is the one of the advantage. And also like one of the thing is optimization, because the design engineer always have to focus on the optimization. So whatever the model he developed, or whatever the product design he developed, the design engineer, so before the development of prototype, because prototyping is as maybe a dummy model or two scale model that is developed to see the how the this whatever the product you develop at how the performance it is, all these things you can check physically developing the model. So before developing physical, because to develop the physical model, it may cost some, no, it requires some materials, it requires some processes, and to convert that into some usable product we have to apply different machining conditions or different types of things we have to use. So for that it costs money. So to reduce that this is the we can't eliminate that prototype, but before going to the prototype, because always whenever you are going to the prototype model, the it should be the final outcome, maybe or one or two alternatives only. There should be no that too much number of alternatives should be not there in the design. So you have to give some optimum model only, you have to develop the prototype. So in those cases, so these particular FEM is facilitating such a type of optimization. So because whatever the model you designed, you can change their material properties. Okay, you can change their different shape constraint, all these things you can change. By that you can find out which material is giving the good no, performance, uh, like that different material properties, which one is having the good lesser deformation values, like that you can perform the different models you can optimize. And also enables the simulation of the real world condition. Already one of the well known example is the we can predict the, for example, wind turbine blade analysis. So because whatever the wind turbine is there that they are using for development of the electrical energy, so what at the what rate that no wind different rate velocities the wind may and contact. So due to that the different that output values may get various, so that different condition you can simulate by using this particular FEM method. And also reduces physical cost. Already mentioned that because this is a like
some virtual prototype, because we are not nowhere developing the physical model. Before development of the physical model, we are performing the analysis. Okay, we are performing the analysis. Okay, and there we are applying some boundary condition. For example, like automotive crash tests. Okay, to perform the automotive crash test, if it is a like in the physical model we have to perform, then we have to take the whatever the car company we manufactured, that car we have to move at the like we have to travel that at certain speed, maybe 60 or 80, and we have to make it to crash at that speed. And during that, after the impact, they will analyze what is the amount of that damage that is happened to the passengers or uh, other co-passengers, or to the body, how what extent it was damaged. All these things will be analyzed in the physical that is one type of that. So that is a costlier thing. So before performing the such type of things, to reduce that number of like cars that are required for your crash testing, that you can reduce by like you can perform your this particular crash testing in virtual environment. So nowadays, like one of the good software is LS-DYNA software. LS-DYNA is one of the like mostly used software to analyze, to perform the analysis by using the crash analysis. So that is one example. So to reduce such type of things, okay, you can use this particular physics FEM analysis. And also this particular because it is a this FEM is connected by to the different softwares. So we can integrate this FEM with the CAD, because whatever the models you developed, okay, by using the different like step file or maybe IGES, you can upload, you can import the different types of CAD models that are developed by using different softwares into the ANSYS. And over that you can perform the analysis. For example, you may develop some no Spurgear model in SolidWorks. So that model you can import into the ANSYS, okay, very seamlessly, and you can perform the analysis. So such like that you can integrate your CAD with the this particular CAE, that is FEM software. So now, so this particular one, now I am going to explain about the important topic related to what are the different steps in FEA. Okay, so already mentioned that mainly there are three important stages in the FEA or FEM. Okay, you don't confuse, both are same, like a finite element method and finite element analysis. So there are mainly three stages. One first stage is the pre-processing. This is the stage one. Okay, and stage two is the analysis. Okay, stage two is the analysis, and stage three is the post processing. Stage three is the post processing. Okay, so in pre-processing, mainly it consists of the two different steps, that is the discretization. Okay, it mainly consists of the discretization, and another one is the numbering of the nodes and elements. This is the pre-processing. Before the analysis, whatever the thing we are performing, that comes under the pre-processing. After the analysis, whatever the thing we are performing, that is known as the post-processing. Pre-processing and post-processing. So in the pre-processing, the step one is the discretization. Discretization. So already I mentioned what is the discretization. So whatever the model you want to analyze, you are going to divide that model into smaller number of elements. That is known as the discretization. During the discretization, we will divide that into smaller number of elements, and each element will have nodes. So after that, if you are doing the manually, you are performing the FEM analysis problem. After dividing the small number of elements, you have to number that nodes. Okay, what is the node number and what is the element number, that you have to number. So that is the second step, that is numbering of nodes and elements. So after that, the next stage is the analysis. Okay, that is the like in the analysis you have to select the displacement function. Okay, after that you have to
define the material behavior. Okay, and after that you have to derive the stiffness matrix and related equations, and after that assemble the like all because you are going to apply the different equations to the individual elements. After that you have to assemble all those related equations, and you have to develop the global equation that comes under the assemble of the element equations. After that we have to apply the boundary condition, like where exactly that for example yeah, for example if you are doing the beam problem, okay, if it is a fixed like cantilever beam, then where exactly the one end is fixed and where exactly the loads you are applying, such things will specify in the boundary conditions. And after that solution solution of the unknown will we can find out the like different displacements, like stress distribution. All these things comes under the like solution of the unknown displacements, that comes under the analysis. So in the second stage, so there are different steps are there, like first you have to select the displacement function. After that you have to define the material, so what type of material it is, where you can specify the like Young's modulus or what is the Poisson's ratio, such type of things you can specify here in the material behavior. After that if it is a like structural problem, okay, then we have to find out the stiffness matrix for each and every element, okay, in this particular step. And after that whatever the equations you develop for these smaller individual elements, those individual element equation will club it and will form a one global equation, that is the assemble of the element equation. After development of the entire this global equation, we have to apply the boundary condition. One of the example is, for example, I am taking the this cantilever problem. Then if it is the beam is fixed at left end, we have to specify that boundary condition or what type of loads that is acting on the particular beam. Those conditions we have to specify. That comes under the application of the boundary condition. After that, we will solve the problem. Okay, we can find out the stress or like different this particular no stress distribution or displacements, you can find out that things comes under the solution of the unknown displacements. And final one is the post processing. In post processing, different types of like graphs or final analysis will perform, that comes under the post processing. These are the different steps in the FEA. First one, there are mainly three stages in the FEA, finite element analysis. The stage one is the pre-processing, and second one is the analysis, and the third stage, this one is the post-processing. Okay, post-processing where different types of how the like stress distribution distributed at the different nodes and elements. Those different no, graphs are color. There will be different shaded graphs we can plot. Such things comes under the post processing. So these whatever the things that are different graphs, by seeing that we can come to one conclusion, exact where exactly that displacement happened, where exactly the stress is distributed. Accordingly you can find out by using the this post processing condition. That is about the how we can find out the different no stress distribution, or we can find out the like different things. Even the same thing applicable for the heat transfer problems, but the thing is there different equations may be are different, or maybe their boundary conditions may be different, but the method is same. Okay, we can first we have to divide that elements, and after that we have to number that nodes and this particular elements. After that you select the displacement function, whether it is like quadratic or what type of function it is, that we have to select. After that you have to select the material. We have material depending upon the your requirements, what is the material properties that you have to select here. So for example you have to specify, for example where it is a mild steel material. If it is a mild steel material, you have to specify what is the Young's modulus related to that particular material, or what is the Poisson's ratio related to particular material. So that like this you can specify different things. Okay, and after that
you can apply the stiffness matrix for each individual element. After that, okay, we have to assemble the global equation. After that, you find out the displacement and solutions. And after that, in post processing, you can develop different interactive graphs. By seeing that, you can analyze what exactly the displacement is happen and how the stress is distributed, like the different things you can find out. Okay, hope you understand about this particular topic. Steps, what are the different steps in the FEA? So one of the important thing that is required in the structural analysis related problems is the this particular stiffness matrix. Okay, so in the mainly structural related problem, the stiffness matrix plays a major role. Okay, so the stiffness matrix, it is represented with the symbol K. Okay, so in the FEM concept, it represents the relationship between the nodal forces and nodal displacements. Okay, nodal, because we seen that whatever the model, for example, that Spurgear model. Okay, that we divided a small number of elements. So each and every node, what are the force that is acting in that particular problem. You may see that just moving back, okay, to the particular one, so you can see that here. Okay, that there are different nodes are there. So at each and every node, okay, after application of your different boundary condition, what is the force acting at this individual node, and what is the stress that is distributing in this particular element. All these things we can find out. Okay, for that we are using this stiffness matrix. So the mainly that thing, the stiffness matrix mainly represent the relationship between the nodal forces and nodal displacements. Okay, so this in structural analysis, okay, this particular equation is used, okay, to represent the relationship between the nodal force and nodal displacement. Here F is the load vector or force vector. Okay, F is the force vector, and K is the stiffness matrix. It is a square matrix, and U is the displacement vector. So at the what is the displacement, because due to the application of the that particular force, there may be a displacement at the that particular load. So that displacement we can find out by using this particular stiffness matrix. Okay, if the at stiffness this K value, if it is higher, then you can say that it is having the higher amount of temperature, not deformation resistance material. Okay, so based on this by using this condition, we can relate the nodal forces with the F is related to the nodal forces, and U is related to the vector related to the nodal displacements, and K, it is a reference a stiffness matrix. So the higher the K, we can say that that material having the good deformation resistance material. Okay, you can note this equation. This is one of the important equation. This that stiffness matrix represents the relationship between the nodal forces F and nodal displacement U. F is the force vector, U is the displacement vector, and K is the this particular stiffness matrix. So by this you can you sometimes know they will give the some boundary condition and force requirement. By this F and K, we have to find out the displacements at the different nodes. Okay, for that purpose we are going to use this particular stiffness matrix equation. Okay, so now note down the this particular small problem. Okay, yeah, there is you just use your notebook and pen and note down this particular problem. Okay, a steel bar of length 800 mm is subjected to an axial load of 3 kilonewton as shown in the figure. Find the elongation of the bar. Okay, you have to find out the elongation. Okay, you may also
So the same, we can already mentioned that the same elongation we can even find out by using the delta L is equal to PL by AE. Okay, but we are not using that particular one here because we have to use the FEM method. Okay, how to use that, solve this particular problem by FEM method, that we have to use here. So we have to divide that whatever the bar element into the n number of elements. Maybe you can divide this into two elements, three elements, or four elements. Okay, so this is the, like, can see that here you note down this problem. Here there is a steel bar of length 800 is subjected to an axial load of 3 kilonewton as shown in the figure. Find the elongation of the bar, neglecting the self weight here because they're not given any self weight. So we can neglect that, what that is one condition is given here. We can take that one. Another boundary condition here, you can see that at one end, you can see that this is the end where one end is fixed here. So that is one boundary condition. This particular bar is fixed at this particular end, and you can see that here. You can see that here. Okay, this is the, you can see, now I minimize the screen. This is the problem actually. Okay, here the a bar element is given, length is 800 Okay, you can see at its particular point. Okay, a load is acting, that is 3 kilonewton, that is 3 into 10 power 3 newtons. Okay, so already mentioned that for to find out that elongation. Okay, I have to use the FEM method. So FEM method, so here I am going to divide this entire model. You can see that here the model. Okay, I am going to divide this model into the two elements. This is the element 1. Okay, I am zooming it. Okay, you can see that. Okay, this is the model. ఓకే, ఈ మోడల్ని ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ మనము రెండు ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. మనం ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ మెథడ్ అంటే మనం ఏదైనా మోడల్ మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లమ్ని స్మాలర్ ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేసి తర్వాత దాని మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్, దాని బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత తర్వాత బై యూజింగ్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కుంటాం. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్స్, బికాజ్ ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, ఈక్వేషన్ ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ స్ట్రక్చర్ అనాలిసిస్ ప్రాబ్లంకి అయితే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కే ఇంటూ యూ అనమాట. మనకు ఎఫ్ తెలిసి ఉంటుంది, ఫోర్స్ వెక్టర్, తర్వాత స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ స్టాండర్డ్ ఈక్వేషన్ ఉంటుంది, అది ఉపయోగించేసి మనం డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కుంటాం అనమాట. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చిన తర్వాత దాని నుండి మనం డెల్టా ఎల్ అనేది కనుక్కుంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఒక బార్ ఎలిమెంట్ ఇచ్చాడు అనమాట. ఓకే, హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ ద బార్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. The length is 800 A load of 3 kilonewton is acting in this particular point, that is 3 kilonewtons. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎలిమెంట్ మనకి 800 ఉంటే మనము రెండు ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకున్నాం. మీకు కావాలంటే మనకి, ఎందుకంటే ప్రాబ్లం ఫాస్ట్గా చేయాలంటే టైం ఎగ్జామ్లో మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్కువ అయితే కొలిది మన ప్రాబ్లం యొక్క కాంప్లెక్సిటీ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో ఏం చేసామంటే రెండు ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేసామన్నమాట. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ కనబడుతుంది కదా, ఎలిమెంట్ 1 అనేది హైలైట్ చేసిన సర్కిల్, దట్ ఈస్ ద, దాన్ని 400 ఒక లెంత్ L1 అనమాట, అది L2 వచ్చేసి 400 సో ఆ విధంగా మనము డివైడ్ చేసుకున్నాం అనమాట. ఓకే, సో తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే, this is the given data. So we know that the area given for this particular one is the, because A1 is equal to A2, the same cross section కాబట్టి A1 A2 రెండు కూడా 300 స్క్వేర్ ఉంది ఇక్కడ రాసుకున్నాం. తర్వాత లోడ్ అనమాట, మన ప్రాబ్లంలో లోడ్ అనేది ఎక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఇక్కడ పాయింట్ ఉంది కదా, ఈ పాయింట్. ఓకే, ఈ పాయింట్లో మనకి నోడ్ 1 అనమాట స్టాప్లో. ఓకే, ఇక్కడ సెంటర్లో ఉంది నోడ్ 2, నోడ్ 3. మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో వచ్చేసి లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుందంటే థర్డ్ నోడ్ దగ్గర లోడ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట. నోడ్ 1 దగ్గర లోడ్ ఏం లేదు, నోడ్ 2 దగ్గర లోడ్ ఏం లేదు, నోడ్ 3 దగ్గర లోడ్ వచ్చేసి 3 into 10⁻³ న్యూటన్స్ అనమాట. కాబట్టి అది ఇక్కడ మనం రాసుకుంటున్నాం. ఓకే, ఏరియా ఇస్ సేమ్, P1 అంటే లోడ్ అనమాట, బికాస్ నోడ్ 1 దగ్గర 0, నోడ్ 2 దగ్గర 0, నోడ్ 3 దగ్గర 3 into 10⁻³
మనకి ఇచ్చిన మెటీరియల్ స్టీల్ కాబట్టి దాని యొక్క యంగ్స్ మాడ్యులస్ వచ్చేసి 2 × 10⁵ న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్. మనం ఇప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలి అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కో. ఎందుకు కనుక్కోవాలి అంటే ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉపయోగించి మనము డెల్టా ఎలాంగేషన్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఓకే we have to find out the displacements. ఫస్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కోవాలి. మనకి ఇచ్చిన డేటా ఏరియా తెలుసు, A1 = A2, లోడ్ P0 P1 P10 P20 P3, యంగ్స్ మాడ్యులస్ ఈజ్ 2 × 10⁵. ఓకే, తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కోవాలి. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్ యొక్క సింబల్ వచ్చేసి U1 U2 U3. మన కామన్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ సింబల్. కామన్గా మనం టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉపయోగించే కామన్ సింబల్ వచ్చేసి U1 U2 U3 అనమాట. ఓకే, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్లో U1 అంటే నోడ్ 1 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్, U2 అంటే నోడ్ 2, U3 అంటే నోడ్ 3 అనమాట. నోడ్ 1 అనేది మనకు ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ చూసిన ప్రాబ్లంలో ఇక్కడ మీరు చూసినారు కదా టాప్ ఎండ్ ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసినాం అనమాట. ఎక్కడైతే మనము బార్ను ఫిక్స్ చేసినాం కాబట్టి అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండదు, ఫిక్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండదు. కాబట్టి మనం ఏం చేసుకుంటున్నాము, నోడ్ 1 దగ్గర నో డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. ఈ విధంగా మనం బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేస్తాం అన్నమాట. బౌండరీ కండిషన్, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్ హియర్? ఇక్కడ మనకు ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో టాప్ ఎండ్ దగ్గర మనం ఇక్కడ ఫిక్స్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది U1 అనేది 0 అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ బౌండరీ కండిషన్. సో ఆ తర్వాత ఏం చేస్తామంటే మనకు రెండు ఎలిమెంట్స్, ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి మనకి? 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే, 2 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కూడా ఆ 2 ఎలిమెంట్స్కి మీరు ఏం చేయాలా? ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ రాసుకునే ముందు మనకి ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ అంటే F = K × U అనమాట. దాంట్లో K అంటే ఏమి? K అంటే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట. స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ ఎలా కనుక్కుంటామంటే దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ అనమాట. K = A × E/L. A/E/L multiplied with the square matrix 1 - 1 - 1 1. దిస్ ఇస్ ద ఈ ఈక్వేషన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకో. స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్కి బార్ ఎలిమెంట్కైనా బీమ్ ఎలిమెంట్కైనా స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవాల్సిందే. అది కనుక్కోవాలంటే మనకి ఫార్ములా వచ్చేసి K = AE/L మల్టిప్లైడ్ విత్ 1 - 1 - 1 1. ఒక ఈక్వేషన్ ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలని చెప్పిన ఆల్రెడీ ఈ ఈక్వేషన్ అనమాట. ఫైనల్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఫైండింగ్ అవుట్ స్ట్రక్చరల్ అనాలిసిస్ ప్రాబ్లంకి మాత్రమే F = K × U. F అంటే ఫోర్స్ వెక్టర్, U అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్, K అంటే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ కనుక్కోవడానికి మనకి ఈక్వేషన్స్ ఏమంటే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వేషన్. K = AE/L. K అంటే స్టిఫ్నెస్, A అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్, E is the Young's modulus, L is the what is the length of that element, 1 - 1 - 1 1. So this is the stiffness. సో తర్వాత లోడ్ వెక్టర్ మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదా, మనకి ఈక్వేషన్ ఏమి? FEM ఈక్వేషన్ ఏమంటే F = K × U అనమాట. F = K × U. సో ఇక్కడ మనం ఆ యొక్క ఈక్వేషన్ రాసుకుంటున్నాం అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఇక్కడ మనం ఆ ఈక్వేషన్ రాసుకోవాలి. ఓకే, ఇక్కడ మీరేం లోడ్ వెక్టర్ ఈజ్ గివెన్ బై ద ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ ఎఫ్లో మనకి ఓకే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనమాట. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అనేది మనకి ఎలిమెంట్ 1. ఎలిమెంట్ 1 ఏమేమి నోడ్స్ ఉంటాయి? 1 2 ఉంటాయి అనమాట. ఎలిమెంట్ 2కి ఏం నోడ్స్ ఉంటాయి? 2 3. ఇక్కడ ఒక నోడ్, ఇక్కడ నోడ్ అనమాట. కాబట్టి ఎలిమెంట్ 1 అంటే ఈ టాప్ పార్ట్, ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి దాంట్లో ఎన్ని నోడ్స్ ఉంటాయంటే 2 నోడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నోడ్ 1 నోడ్ 2. నోడ్ 1 దగ్గర ఉండే ఫోర్స్ని F1 తో మనం సింబల్ చేసుకుంటాం. నోడ్ 2 దగ్గర ఉండేదానికి సింబల్ వచ్చేసి F2 ఇస్తాము. డిస్ప్లేస్మెంట్ అయితే U1 ఉంటుంది, U2 ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, అదే స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అయితే K1 ఉంటుంది, K2 ఉంటుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ? ఓకే, యూ కెన్ సీ దట్ ఇక్కడ K = AE/ రాసుకున్న తర్వాత మనము ఫైనైట్ ఎలిమెంట్ ఈక్వేషన్ F KU అనమాట. ఇక్కడ F1 F2 మనకి ఎలిమెంట్ 1కి ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉంటాయి నోడ్స్ దగ్గర అంటే F1 F2 ఇక్కడ రాసుకోవాలి. తర్వాత ఈక్వల్ టు AE/L 1 - 1 - 1 1 అనమాట. ఇది వచ్చేసి మనకి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. ఓకే, స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ అనమాట. మల్టిప్లైడ్ విత్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మ్యాట్రిక్స్ దట్ ఈస్ U1 అండ్ U2 అనమాట. ఓకే, ఇది U1 U2 అనేది మనకి నోడ్ 1 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ U1, నోడ్ 2 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ U2 అనమాట. ఆ తర్వాత మనం ఓకే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఈక్వేషన్ టు ఆ తర్వాత మన దాని యొక్క వాల్యూస్ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం అన్నమాట. ఏ వాల్యూ ఇక్కడ F1 F2 ఓకే
దాని యొక్క A1 ఏ యొక్క ఏరియా A1 వచ్చేసి 300 యంగ్స్ మాడ్యులస్ 2 ఇంటూ 10 పవర్ 5 L1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు L2 కాబట్టి 400 mm. ఓకే, U1 U2. సో ఈ విధంగా మీరు రాసుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే మనము ఓకే ఈ విధంగా రాసుకోవాలన్నమాట మనం. ఓకే, ఈ విధంగా మనము F1 F2 రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ విధంగా రెండో ఈక్వేషన్ ఎలిమెంట్ 2 కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ 2కి మనకి నోడ్స్ ఏముంటాయంటే 2 3 అనమాట. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ F2 F3 రాసుకున్నాం అనమాట. ఎలిమెంట్ 1కి అయితే F1 F2 ఉంటుంది. ఓకే, ఎందుకంటే మనకు రెండు నోడ్స్ ఏముంటాయంటే నోడ్ 1 నోడ్ 2 కాబట్టి F1 ఈజ్ ఎట్ నోడ్ 1, F2 ఈజ్ ఎట్ ఫర్ ద ఎలిమెంట్ 1, F2 ఈజ్ ఎలిమెంట్ 2, F3 కూడా నోడ్స్ మనకి ఎలిమెంట్ 2లో రెండు నోడ్స్ ఉంటాయి కదా. F2 సెకండ్ నోడ్ దగ్గర F2 ఉంటుంది, థర్డ్ నోడ్ దగ్గర F3 ఉంటుంది అనమాట. మనకి థర్డ్ నోడ్ దగ్గర మాత్రమే ఇక్కడ ఫోర్స్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అనమాట, ఈ నోడ్ దగ్గర, థర్డ్ నోడ్ దగ్గర. ఓకే, సో దాని యొక్క ఏరియాను లెంత్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఓకే, దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఏమి నెంబర్ ఇచ్చామంటే ఇక్కడ ఇది ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలంకి A11 అని నెంబర్ ఇచ్చినాం. తర్వాత ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం A12 A21 ఇట్లా రాసుకోవాలన్నమాట నీట్గా మీరు, ఎందుకంటే మనం గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఈజీగా ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి. ఈ విధంగా మళ్ళీ మనకు సెకండ్ అన్నమాట, బికాస్ ఇది సెకండ్ రో అనమాట. సెకండ్ రో ఇస్ రిలేటెడ్ టు F2, థర్డ్ రో ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ నోడ్ అనమాట. ఫస్ట్ నోడ్కి F1, సెకండ్ నోడ్ F2, థర్డ్ నోడ్ F3 కాబట్టి తర్వాత ఇక్కడ మనము సెకండ్ రో సెకండ్ కాలం ఈజ్ A22. ఓకే, సెకండ్ రో థర్డ్ కాలం A23, థర్డ్ రో సెకండ్ కాలం A32, థర్డ్ రో థర్డ్ కాలం A33 అనమాట. దిస్ ఈజ్ 1, ఇక్కడ -1 అనమాట. ఇక్కడ ఇది 1 -1 అనేది కామన్ అనమాట. బట్ ఈ యొక్క ఎలిమెంట్కి ఏం సింబల్ ఇస్తున్నాం అనేది నీట్గా మనము రాసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద యువర్ పర్టికులర్ నోడ్ నంబర్ A11, A12, A21, A22 in the case of element 1. In the case of element 2, it is A22 value 1, A23 value -1, A32 value -1, A33 value 1 అనమాట. సో ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకో. ఇది ఎలా రాసుకున్నామంటే దట్ ఈస్ K ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఆల్రెడీ AE/L, ఈ ఈక్వేషన్ మనకి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇలా వచ్చింది అనమాట. ఈ విధంగా మనం ఈచ్ అండ్ ఎవరీ ఎలిమెంట్, ఇప్పుడు రెండు ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఎలిమెంట్స్కి నేను సపరేట్గా ఈక్వేషన్స్ రాసుకున్నాను అనమాట. తర్వాత ఏం చేయాలంటే మనం గ్లోబల్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దట్ మనం నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి ఫామ్ ద గ్లోబల్ ఈక్వేషన్. మనం ఏం చేయాలి, ఇంతకుముందు రాసుకున్న ఈ రెండు ఈక్వేషన్ క్లబ్ చేసేసుకొని ఒక ఫైనల్ అసెంబుల్ చేసుకొని ఈ రెండు ఎలిమెంట్స్ యొక్క ఈక్వేషన్స్ అసెంబుల్ చేసుకొని గ్లోబల్ ఈక్వేషన్ ఫామ్ చేసుకోవాలన్నమాట. సో ఈ గ్లోబల్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఫామ్ చేసుకుంటున్నామంటే మనము ఇలా దాని యొక్క లోడ్ వెక్టర్స్. సో నోడ్ 1 దగ్గర ఏ ఫోర్స్ ఉంది F1, లోడ్ 2 దగ్గర F2, నోడ్ 3 దగ్గర F3 కాబట్టి ఆ F1 F2 F3 లోడ్ వెక్టర్ రాసుకున్నాం. తర్వాత మనకి యంగ్స్ మాడ్యులస్ అన్ని బికాజ్ మెటీరియల్ కామన్ కాబట్టి మనం కామన్గా 150 × 10⁻³ రాసుకున్నాం. తర్వాత ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం ఇక్కడ ఉందన్నమాట. ఫస్ట్ రో A11 వాల్యూ ఎంత 1, తర్వాత A12 వాల్యూ ఎంత 1 -1, తర్వాత A13 వాల్యూ ఎంత, లైక్ దట్ అనమాట. A13 వాల్యూ ఏమి లేదు కాబట్టి 0 వేసుకున్నాం. తర్వాత A21, సో A21 మనకి ఇక్కడ A21 -1 కాబట్టి ఇక్కడ రాసు A21 అనేది -1. A22 అనేది మనకి రెండు ఎలిమెంట్స్లో కూడా ఉందన్నమాట. ఎలిమెంట్ 1లో A22 అనేది 1 అనమాట. తర్వాత ఎలిమెంట్ 2లో వచ్చేసి A22 అనేది 1 కాబట్టి 1 + 1 అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 2 అవుతుంది అనమాట. A22 1 + 1, A23 ఓన్లీ 1 ఎలిమెంట్ -1, లైక్ దట్. ఓన్లీ ది సెంటర్ ఎంటైర్ ది మ్యాట్రిక్స్లో ఈ సెంటర్ ఎలిమెంట్ దగ్గర మాత్రమే మనకి ఎలిమెంట్ కనెక్టివిటీ ఉందన్నమాట. ఎలిమెంట్ 1కి ఎలిమెంట్ 2కి కనెక్టివిటీ ఉంది. దాని యొక్క వాల్యూ A22 మనకి ఇక్కడ A22 వచ్చేసి 1 ఉంది ఎలిమెంట్ 1లో, ఎలిమెంట్ 2లో 1 ఉంది కాబట్టి రెండు కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవాలి. యాడ్ చేసుకుంటే మనకి 2 అనమాట. ఓకే, 2 కాబట్టి మనం ఫైనల్గా యాడ్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క వాల్యూస్ వచ్చేసి F1 F2 F3
ఓకే. అండ్ దీని వాల్యూ 1 -1 0 ఇక్కడ యాడ్ చేశాను కదా A22 వాల్యూ 1 + 1 2 కాబట్టి 2 ఇక్కడ రాసుకున్నాం. తర్వాత U1 U2 U3 అనమాట. ఫైనల్గా ఇక్కడ ఈ సెంటర్ వాల్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ ఇది F1 F2 F3 అనేది ఫోర్స్ వెక్టర్ అనమాట. 150 ఇంటూ 10 పవర్ 3 మల్టిప్లై ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1 ఉంది కదా ఈ మ్యాట్రిక్స్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ దట్ ఈస్ we represented it by with the k is equal to 150 into 10 power 3 1 -1 0 -1 2 -1 0 -1 1 అనమాట. దిస్ ఇస్ ద ఈ యొక్క గ్లోబల్ స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్. ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అనేది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 అనేది గ్లోబల్ ఈక్వేషన్ గ్లోబల్ FEM ఈక్వేషన్. దాంట్లో F1 F2 F3 అనేది ఫోర్స్ వెక్టర్ 150 ఇంటూ 10 పవర్ 3 మల్టిప్లై దిస్ ఏదైతే మ్యాట్రిక్స్ ఉందో అది మనకి స్టిఫ్నెస్ మ్యాట్రిక్స్ U1 U2 U3 వెక్టర్ ఉంది అది మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ అనమాట. ఓకే, ఈ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే మనము బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసుకోవాలి. బౌండరీ కండిషన్స్ అనేవి అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇది మనకి ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5. ఓకే, దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు అనమాట. వి నో దట్ U1 ఈక్వల్ టు 0 బికాజ్ మనకి ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో ఫెమ్ ప్రాబ్లము. ఓకే, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే ఇక్కడ ఈ బార్ 1 ఎలిమెంట్ 1 బార్లో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ 1లో మనము టాప్ ఎండ్ ఫిక్స్డ్ అయ్యింది కాబట్టి అక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ అనేది 0 U1 అనేది 0 అనేది ఆ కండిషన్ ఇక్కడ వాడుతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, ఆ కండిషన్ ఫస్ట్ గ్లోబల్ ఈక్వేషన్ అయిపోయిన తర్వాత మనము నెక్స్ట్ బౌండరీ కండిషన్స్ అప్లై చేసుకుంటాం. బౌండరీ కండిషన్స్ ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటాం. మనం ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తున్నాము వి నో దట్ U1 ఈక్వల్ టు 0 ఎట్ నోడ్ 1. దట్స్ వై U1 ఈక్వల్ టు 0. వి నో దట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ నోడ్ 1 మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు కాబట్టి నేనేం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ అనమాట. ఐఎమ్ యూజింగ్ ద ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్. ఓకే, మన బికాస్ there is no where connectivity because there is a no displacement value at the U1 that is node 1. That's why you can eliminate that రిలేటెడ్ రో అండ్ కాలం. ఆ మెథడ్ని ఏమంటే ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ అంటారు అన్నమాట. ఆ ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్తో మనం ఏం చేస్తామంటే ద రో ఫస్ట్ రో అండ్ ఫస్ట్ కాలం ఫర్ కే మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఫస్ట్ రో బికాజ్ మనకి ఇది వచ్చేసి 3 rows 3 columns ఉన్నాయి కదా దాంట్లో ఈ యొక్క ఫిఫ్త్ ఈక్వేషన్లో ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం ఎలిమినేట్ చేస్తాము. తర్వాత దీంట్లో ఎఫ్ వన్ ఎలిమినేట్ చేస్తాము. దీంట్లో U1 అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తాము అన్నమాట. ఆ విధంగా చేసే మెథడ్ని ఏమంటే ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ అంటాం అన్నమాట. మనము బౌండరీ కండిషన్లో ప్రాబ్లంలో టాప్ నోడ్ U1 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు కాబట్టి 0 కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే దాన్ని ఎలిమినేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. దాన్ని ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ అంటారు. దాని భాగంగా మనం ఈ కే మ్యాట్రిక్స్ సెంటర్ది F1 F2 F3 అనేది ఫోర్స్ వెక్టర్ అనమాట. దాంట్లో F1 ఎలిమినేట్ చేస్తాము. 150 ఇంటూ 10 పవర్ 3 ఇంటూ ఈ మ్యాట్రిక్స్లో ఉంది కదా ఈ 3/3 మ్యాట్రిక్స్లో ఈ ఫస్ట్ రో 1 -1 0 తర్వాత ఫస్ట్ కాలం 1 -1 0ని ఎలిమినేట్ చేస్తాం. తర్వాత డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్లో U1 అనేది ఎలిమినేట్ చేస్తాం అనమాట. ఎలిమినేట్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఆఫ్టర్ ద ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ మనం ఈక్వేషన్ 5 ఎలా రాసుకుంటామంటే బికాజ్ మనం అది ఎలిమినేట్ చేసినాం కాబట్టి F2 F3 మాత్రమే ఉంటుంది. 150 ఇంటూ 10 ఫస్ట్ రో మొత్తం వెళ్ళిపోయింది. ఫస్ట్ కాలం ఉంది కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. 2 -1 -1 1 అవి అక్కడ రాసుకుంటారు అనమాట. ద 2/2 మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది U2 U3. ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈక్వేషన్ మనకి ఉపయోగించేసి మనం డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కోవాలన్నమాట. ఓకే, ఈ ఈక్వేషన్ మీరు ఏం చేయాలంటే F2 వాల్యూ ఎంత F3 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, ఇదనమాట మనకి ఎలిమినేషన్ అప్రోచ్ ఉపయోగించిన తర్వాత వచ్చిన ఈక్వేషన్ వచ్చేసి F2 F3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం ఈ రెండు ఈ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా 2 -1 -1 1 U2 U3తో రెండు కూడా మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఇట్లా చేసుకుంటాం అన్నమాట, రాసుకుంటాం. ఓకే, రాసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మనకి ఈ ఈక్వేషన్లో ఈ పైన ఈక్వేషన్ ఏదైతే ఉందో 150 × 10 పవర్ 3 2U2 -U3 -U2 +U3 ఈక్వేషన్ ఉంది కదా దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మనం ఫోర్స్ వాల్యూ అనమాట సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో మన ప్రాబ్లం మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో ఇది నోడ్ 1 దగ్గర ఫోర్స్ లేదు, ఆల్రెడీ ఎలిమినేట్ చేసేసినాం. నోడ్ దగ్గర ఫోర్స్ ఏమి యాక్ట్ కావట్లేదు 0. నోడ్ 3 దగ్గర ఫోర్స్ ఎంత యాడ్ అవుతుంది
3 × 10⁻³ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో ఓకే యూ నౌ అప్లై దోస్ వాల్యూస్. మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ F2 వాల్యూ మన ఇక్కడ ఇది అనమాట. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, F2లో 0 ఫోర్స్ కాబట్టి 0, F3 దగ్గర 3 × 10⁻³ యాక్ట్ అవుతా ఉంది, 150 × 10⁻³ మన ఈక్వేషన్ అట్లనే రాసుకున్న తర్వాత మనం ఏం చేస్తామంటే సపరేట్గా we can write that matrix in equation form. Okay, then we are writing it as the 150 × 10⁻³ okay multiplied with the 2u2 minus u3 is equal to 0. That is the equation number 8. ఓకే, ఈ టాప్ వన్ అంతా కూడా ఒక ఈక్వేషన్ రాసుకుని తర్వాత ఇంకో దాని కింద ఉండేది సెకండ్ రోని ఇంకొక ఈక్వేషన్ రాసుకున్న ఈక్వేషన్ నెంబర్ 9గా దట్ ఈస్ 150 × 10⁻³ ఈ విధంగా రాసుకున్నాం. తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని కూడా ఈ ఈక్వేషన్ 8 ఈక్వేషన్ 9 ఉంది కదా, తర్వాత ఈ విధంగా మనం రెండు కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటాం అనమాట. వీ కెన్ లైక్ డూ ద మల్టిప్లికేషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసడం వలన ఈ -u3 + u3 రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత ఈ 300లోని 150 మనం సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినామంటే 150 × 10⁻³ u2 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 × 10⁻³ వస్తుంది అనమాట. మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఈ ఈక్వేషన్లో దీన్ని 150 2తో మల్టిప్లై చేసి అదంతా ఈ ఈక్వేషన్ మొత్తం మల్టిప్లై చేసుకున్నాం అనమాట. మల్టిప్లై చేసిన తర్వాత ఆ ఈక్వేషన్స్ ఇక్కడ సపరేట్గా ఈక్వేషన్ 10 ఈక్వేషన్ 11 ఉందన్నమాట. తర్వాత మనము ఈక్వేషన్ 10ను 11 ఈక్వేషన్ 10 - 11 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. 300లో నుండి 150 పోతే మనకు 150 × 10⁻³ u2 ఉంటుంది. ఈ -u3 ఈ +u3 రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. తర్వాత 0 ఓకే దట్ వన్ వీఆర్ రైటింగ్ ఇట్ యాజ్ ద 3 × 10⁻³ ఓకే. ఈ రెండు ఈక్వేషన్ మనం ఏం చేయాలంటే సాల్వ్ చేయాలి, ఎందుకంటే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ u2 అనేది కనుక్కోవాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ సాల్వింగ్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 12. ఓకే, మనం ఈ రెండు సబ్ట్రాక్ట్ చేయడం వలన 10 - 11 చేయడం వలన ఈక్వేషన్ 12 వచ్చింది. ఈ ఈక్వేషన్ 12ని మనం సాల్వ్ చేసినామంటే మనము u2 అనేది కనుక్కుంటాం అనమాట. బై సాల్వింగ్ ది ఈక్వేషన్ u2 వీఆర్ రైటింగ్ as 150 × 10⁻³ u2 that is equal to 3 × 10⁻³ and u2 is equal to then you can write it as 3 × 10⁻³ by 150 × 10⁻³ and finally u2 వాల్యూ అనేది 0.02 mm వచ్చిందన్నమాట. లైక్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్. ఓకే, ఫస్ట్ మనం ఏం చేసినాం ఇక్కడ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి. డివైడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాని యొక్క ఈక్వేషన్స్ అనమాట. ఫస్ట్ ఈ లోడ్ ఈ కామన్ ఈక్వేషన్ రాసుకో. ఈ సెకండ్ నెంబర్ ఈక్వేషన్ ఇది ఇంపార్టెంట్. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు K × U అనమాట. F అంటే ఇక్కడ F1 F2, K అంటే AEL/1 - 1 - 1 - ఈ విధంగా మనం రెండు ఎలిమెంట్స్లో కూడా దాని యొక్క ఈక్వేషన్స్ రాసుకొని దాని యొక్క ఫోర్స్ వాల్యూస్, దాని ఏరియా వాల్యూస్, దాని యంగ్స్ మాడ్యులస్ వాల్యూస్, దాని లెంత్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి U1 U2 కనుక్కోవడానికి. ఆ విధంగా రాసుకున్న తర్వాత మనకు దాని ఫోర్స్ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం ఇక్కడ. ఓకే, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి తర్వాత ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత మనకి u2 వాల్యూ వచ్చేసి 0.02 mm వచ్చింది అనమాట. సో నౌ మనకి ఇది u2. సో మనకు ఆల్రెడీ దీని నుండి మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే u2 వాల్యూని మనము ఇప్పుడు సో వీ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 9. సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 9 అనేది ఇదనమాట. సో మనం u2 వాల్యూ కనుక్కున్నాం కాబట్టి ఈ ఈక్వేషన్ u2 వాల్యూ డిస్ప్లేస్మెంట్ వాల్యూ ఏదైతే మనకి u2 వచ్చి ఉంటుందో మేబీ 8లో కానీ 9లో కానీ మీ ఇష్టం దేంట్లో అయినా సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఒకటే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, యూ కెన్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద u2 వాల్యూ ఇన్ ఈక్వేషన్ 8 or 9. సో ఇక్కడ నేను చూపించిన దాంట్లో ఏం చేస్తానంటే ఆ u2 వాల్యూని ఈక్వేషన్ 9లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏదైతే u2 వాల్యూ మనకు వచ్చిందో సో దట్ ఈస్ 0.02 మనము ఇక్కడ ఈక్వేషన్ 9లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసినామంటే మనకి ఫైనల్గా u3 వాల్యూ వచ్చి 0.04 mm వచ్చింది అనమాట. ఓకే, సో ఆ ఫైనల్గా మనం ఎలాంగేషన్ ఆ యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉపయోగించి తర్వాత మనం ఎలాంగేషన్ వాల్యూస్ కనుక్కుంటాం. దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద మెథడ్ హౌ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో. నేను ఒక చిన్న ప్రాబ్లం చెప్పాను ఎట్లా ఈ యొక్క మనకు మెథడ్ ఉపయోగించేసి FEM మెథడ్ ఉపయోగించేసి డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా కనుక్కోవాలనేది మీకు చెప్పాను అనమాట. సో లాటర్ ఓకే యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఈ విధంగా మనము ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కోవాలి. u2 వాల్యూ ఈ u3 వాల్యూ అనేది ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. ఈ వాల్యూస్ ఉపయోగించి మీకు స్ట్రెస్ కనుక్కోవచ్చు, లేకపోతే
దాని రిలేటెడ్ ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి. మెయిన్ థింగ్ వచ్చి ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద లైక్ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వాల్యూస్ బై యూజింగ్ ద ఎఫ్ఈఎం ఈక్వేషన్. మెయిన్లీ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇంపార్టెంట్గా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ఈఎం ఈక్వేషన్ అనమాట. ఓకే, ఓకే, FEM equation is equal to F is equal to K into U. That F is represented by the like load vector F1 F2. K, A is a stiffness matrix, AE by L, 1 minus 1 minus 1 1. U1 is U1 U2 is related to the displacement vector. So ఈ మెయిన్ ఈక్వేషన్ ఉపయోగించి మనము డిస్ప్లేస్మెంట్స్ కనుక్కుంటాం అనమాట. ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్స్ ఉపయోగించి మనము స్ట్రెస్ కనుక్కోవచ్చు, ఆ రిలేటెడ్ స్ట్రెస్ ఉపయోగించి స్ట్రెయిన్ కనుక్కోవచ్చు, రిలేటెడ్ దాంట్లో డిఫరెంట్ థింగ్స్ అనేది మనం కనుక్కోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద thing. And the same thing you can apply to the, you can go through the textbook. Okay, you can go through the Logan finite element method by Logan, or you can finite element analysis by Chandru Patla. You can go through that and you can solve the different problems. Okay, మీరు ఏం చేస్తారంటే తర్వాత లైబ్రరీలో వెళ్ళేసి మీరు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ద వన్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే,